হ্যালো ভিউয়ার্স, নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ফ্যাক্ট কনস্টেলেশন স্কিমা। সো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা স্টার স্কিমা এবং স্নোফ্লেক স্কিমা সম্পর্কে দেখেছি। সো এটাই হচ্ছে লাস্ট মেকানিজম ডেটা ওয়্যার হাউসের ফ্যাক্ট কনস্টেলেশন স্কিমা। সো একটা এক্সাম্পল দেখি। সো তার আগে আমি একটি কথা বলি যে ফ্যাক্ট কনস্টেলেশন স্কিম হচ্ছে মাল্টিপল ফ্যাক্ট টেবলস শেয়ারিং ডিমেনশনস টেবলস, মানে ওয়ান অর মোর ফ্যাক্ট টেবলস থাকবে, শেয়ার করবে হচ্ছে ডিমেনশনস টেবলসকে। সো সাপোজ sales fact table and another fact tables is production ID. So this is the production fact tables. সো এখান থেকে আমরা হচ্ছে ডিমেনশনস টেবলস করি। সো পেন আইডি, নেম অ্যান্ড অন্যান্য ডেসক্রিপশন এখানে থাকতে পারে। সো দিস ইজ দ্য পেন ডিমেনশনস টেবল। সো আমি ফ্যাক্ট কনস্টেলেশন স্কিমাতে আগেই বলেছি যে মাল্টিপল ফ্যাক্ট টেবলস শেয়ারিং ডাইমেনশনস টেবলস। সো এই যে দেখুন, সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাক্ট কনস্টেলেশন স্কিমা। So fact constellation schema is a schema that represents a multi-dimensional model of tables. So it's also known as galaxy schema. Also known as it is much complicated schema than any other schema such as star schema and snowflake schema. Constitutes of multiple fact tables sharing dimensions tables. So this is the fact constellation schema. So এখন দেখব আমরা হচ্ছে fact constellation schema advantages and disadvantages. So it is a flexible schema that makes users use it. So flexible schema
So here dimensions tables are shared by number of fact tables. So fact constellation schema is a normalized form of snowflake and star schema. It is a normalized form of snowflake and star schema. So this is the advantages of fact constellation schema. Now disadvantages of fact constellation schema is it is very complex schema to implement because একাধিক fact tables, that's why it is a very complex schema. And this is difficult to maintain and operate. So last one is it is difficult to understand because it has many dimensions tables. It has many joins between dimensional and fact tables. That's why it is very difficult to understand. Okay, so that's all about fact constellation schema. So আজকের মতো আমি ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই।